ఈరోజు వితౌట్ ఎక్విప్మెంట్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు, మ్యాట్లో ఫుల్ బాడీ ఎక్సర్సైజ్ ఇప్పుడు చేసి చూపిస్తాను. జంపింగ్ జాక్స్. ఇవి జంపింగ్ జాక్స్ వచ్చేసి 30 కౌంట్ చేయాలి. 30 × 3 సెట్స్. స్టాండింగ్ లంజెస్. ఇది వచ్చేసి లెగ్స్ టోన్ అవడానికి, లెగ్స్ ఫ్యాట్ తగ్గడానికి. ఇది కూడా 30 కౌంట్స్. మీకు వెయిట్ ఫ్రీ ఉంటే విత్ డంబుల్స్ పట్టుకోవచ్చు. 2.5 డంబుల్స్ ఉంటాయి. అయితే డంబుల్ లేకపోతే వాటర్ బాటిల్స్ యూ కెన్ హ్యాండిల్ అండ్ డూ ఇట్. వాటర్ బాటిల్స్ చేత పట్టుకొని చేయొచ్చు. ఈచ్ లెగ్ 15 కౌంట్స్. ఒకవేళ నీ పెయిన్ అట్లా ఏమైనా ఉంటే మీరు ఈ ఎక్సర్సైజ్ అవాయిడ్ చేయాలి. ఓకే. వచ్చేసి స్క్వాట్ జంప్స్. ఇదంతా కార్డియో కిందకి వస్తుంది. 2 3 20 కౌంట్స్ అండి. ఇది 4 5 పర్ఫెక్ట్. జంప్ 6 4 ఇన్వాల్వ్. ఇవన్నీ వచ్చి ఫుల్ బాడీ వర్కౌట్స్, బేసిక్ బిగినర్స్ కోసం. ఇంట్లో ఉండి చేసుకోవచ్చు, మ్యాటర్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి పుషప్స్ చేస్తున్నాం. పుషప్స్ వచ్చేసి హ్యాండ్ స్ట్రెంత్ అండ్ చెస్ట్ ఫ్యాట్ రెడ్యూస్ కావడానికి. ఓకే. ఇది పుషప్ పొజిషన్ ఫుల్. ఇట్లా రావట్లేదు అంటే బేసిక్ ఆన్ యర్ నీస్ చేయండి. నీస్ కింద పెట్టేసి క్లోజ్ చేసి, ఇది బిగినర్స్ కదా. 20 రెప్స్ అండి. 15 to 20 రెప్స్. ఇది చెస్ట్ ఫ్యాట్ రెడ్యూస్ అవుతుంది, హ్యాండ్ స్ట్రెంత్ పెరుగుతుంది. హ్యాండ్ స్టోన్ అవుతుంది, చెస్ట్ కు టోన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చి స్పైడర్ వాక్. ఆపోజిట్ ఎల్బో టచ్, నీ ఎల్బో. ఇది లోవర్ అబ్డమన్, అవుటర్ థై, ఫుల్ బాడీ వన్. నీ ఫేసింగ్ అవుటర్ అన్నది. రాదు అంటే నీస్ కింద పెట్టి కూడా చేయొచ్చు, బిగినర్స్ కోసం. అవుటర్ థై, ఆబ్లిక్స్ అంతా ఫుల్ బాడీ వర్క్. నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి అబ్డమన్ కోసం స్ట్రైట్ లెగ్ రేజెస్, బోత్ లెగ్స్, నీ స్ట్రైట్. ఇంత ఫస్ట్ ఫోకస్ చేయండి లోవర్ అబ్డమన్లో. while coming up, breathe out, going down, breathe in. Main breathe in, breathe out, inhale, exhale చేయండి. 25 reps చేయండి, 20 to 25 reps. ఇది వచ్చేసి లోవర్ అబ్డమన్ కోసం. ఇది కొంచెం టఫ్ ఉంది అది అంటే, బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంటే నీస్ బెండ్ చేసి చేయండి. నీ బెండ్ చేసి నీ లెగ్ రేస్, బెండ్ అని అనుకో. స్ట్రైట్ రావట్లేదు అంటే నీస్. ఫోకస్ లోవర్ అబ్డమన్ రాలేదు. ఓకే. ఇది మనం ఇంట్లో ఉండి చేసుకోవచ్చు ఎక్సర్సైజ్. పట్టుదల रिलैक्स. क्रंचेस कर, बेंड लेग्स बेंड कर लेके क्रंचेस, अपर बॉडी ओनली क्रंचेस. वेट. पुट योर लेग्स ऑन. हेड नहीं लिफ्ट करना, स्लोली करो. अपर बॉडी. परफेक्ट. while coming up, breathe out. ఇది వచ్చేసి అప్పర్ అబ్డమన్, పొట్ట కోసం అప్పర్ అబ్డమన్. స్లో ఫోకస్, బ్రీత్ అవుట్ వెరీ స్లో. ఫోకస్ ఆన్ అప్పర్ అబ్డమన్. ఇది అప్పర్ అబ్స్ కోసం. నెక్స్ట్ వేరియేషన్ సీజర్స్. స్ట్రైట్ పెట్టేసి సీజర్స్. ఇది కూడా లోవర్ అబ్డమన్ కోసం వచ్చేసి సీజర్స్ లెగ్స్.
25 reps. Focus abdomen, lower abdomen. Yeah, very good. Come on. ఇంకో నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి 4కి అప్పర్. ఫోకస్. యా, టచ్ అండ్ టో టచ్ సైడ్. యా, ఇవి 20 to 25 reps. Each side 1 count. 1, ఇది 2 like this. 3, 4, 5. 4 tight, 4 involved. Don't move your legs move till cycling abs. Next variation వచ్చేసి యా, touch go. చాలా మంది అడిగారు మ్యాట్లో వితౌట్ ఎక్విప్మెంట్ ఎక్సర్సైజ్ చూపెట్టమని. సో అందుకే ఇవాళ వితౌట్ ఎక్విప్మెంట్ ఆన్ మ్యాట్ ఎక్సర్సైజ్ ఇంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఆ ఎక్సర్సైజ్ చూపిస్తుంది. యా, పర్ఫెక్ట్. యా, కమ్ ఆన్. నెక్స్ట్ వేరియేషన్ లెగ్ రేసెస్. ఇది లోవర్ అబ్డోమెన్ కోసం. స్ట్రైట్ పుల్ అప్ యువర్ చెస్ట్. యా, ఫోకస్ ఆన్ లోవర్ అబ్డోమెన్. యా, పర్ఫెక్ట్. అంతే. యా, వెరీ గుడ్. ఇది లోవర్ అబ్డోమెన్ కోసం చేసేటప్పుడు మెయిన్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, ఫోకస్. ఇది మనం చేసేది లోవర్ అబ్డోమెన్ కోసం కాబట్టి లోవర్ అబ్డోమెన్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. ఏది ఇక్కడ ఏం వర్కౌట్ చేస్తే దాని మీద ఫోకస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి వి అప్స్, అప్పర్ అబ్డోమెన్ కోసం. వెల్కమ్ బ్రీత్ అవుట్. ఫోకస్ అప్పర్ అబ్డోమెన్. నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి బ్రిడ్జెస్. ఇది వచ్చేసి హిప్స్కి, హ్యామ్స్ట్రింగ్స్కి, హిప్ అట్ తగ్గడానికి. యా, స్లోలీ. while coming up, breathe out, squeeze your butts and hamstrings squeeze. ఇక్కడ పడుతుంది. చూ, హిప్తో పుష్ చేయాలి, బైక్ స్క్వీజ్ చేయాలి. మెయిన్ ఫోకస్ ఇది హిప్ ప్యాడ్ తగ్గడానికి. హిప్ అండ్ లోవర్ అబ్డోమెన్. నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి సూపర్ మ్యాన్. ఇది వచ్చేసి లోవర్ బ్యాక్ అండ్ బ్యాక్ మజిల్ మొత్తం ఫ్యాట్ బర్న్ కావడానికి. లోవర్ బ్యాక్ స్ట్రెంథనింగ్ కూడా. యా, కమ్ ఆన్, అప్, స్టార్ట్, అప్, స్లోలీ, ఫోకస్. 2, అప్ అండ్ డౌన్. 3, స్లో డౌన్. బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అన్న. యా, 5, యా, 6. ఇది హ్యామ్స్ట్రింగ్స్, హిప్, లోవర్ బ్యాక్, అప్పర్ బ్యాక్, ఫుల్ బాడీ బర్న్ అయితే. యా, అండ్ లోవర్ బ్యాక్ స్ట్రెంథనింగ్ కూడా. యా, పర్ఫెక్ట్. స్లోలీ ఫోకస్. ఓన్లీ అప్పర్ బాడీ లిఫ్ట్ చేయాలి, నెక్ స్ట్రైట్ ఉండాలి, లుక్ ఎట్ డౌన్. యా, పర్ఫెక్ట్. లోవర్ బ్యాక్ అండ్ అప్పర్ బ్యాక్ స్ట్రెంథనింగ్. యా, నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి ప్లాంక్స్. ఇది వచ్చేసి అబ్డోమెన్ కోసం కోర్. యా, కమ్ ఆన్, స్టార్ట్, ఫోకస్. బాడీ మొత్తం స్ట్రైట్ ఉండాలి, ఇట్లా చూసుకోండి. లాక్ యువర్ అబ్డోమెన్. యా, పర్ఫెక్ట్. నీ స్ట్రైట్, ఫోకస్ ఆన్ యువర్ అబ్డోమెన్, కో టైట్ కర్. యా, వెరీ గుడ్. ఇది ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తే 30 seconds స్టార్ట్ చేసుకోండి. ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది డే బై డే హోల్డింగ్. 30, 40, 50 అట్లా సెకండ్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. కోర్షన్ పెరుగుతుంది అంత మీరు. యా, మెయిన్ పొజిషన్ మీరు కరెక్ట్ చేస్తారో అది చూసుకోవాలి. పోస్టర్ ఇది. యా, స్టమక్ స్క్వీజ్ చేసి పెట్టండి, లాక్ చేయండి టైట్. వెరీ గుడ్. హిప్ అప్, సంధ్య హిప్ అప్. ఇది స్టాండింగ్, మళ్ళీ అబ్డోమెన్ కోసమే స్టాండింగ్ చేయొచ్చు. ఆపోజిట్ లెగ్, నీ అండ్ ఎల్బో. స్టార్ట్ సంధ్య. ఆపోజిట్ లెగ్, టో టచ్, కో టైట్. యా, పర్ఫెక్ట్. యా, ఇది స్టాండింగ్ యాప్స్. యా, 30 counts అండి. ఇది ఆపోజిట్. హ్యాండ్ టు టో
అండ్ నీ ఎల్బో రెండు ఆల్టర్నేట్ చేయండి ఆపోజిట్. యా పర్ఫెక్ట్. ఇది కూడా ఈరోజు అన్ని చేసేది అబ్డమన్ కోసం అండ్ కొంచెం అప్పర్ బాడీ స్ట్రెంథనింగ్ చేశాను. యా మ్యాక్సిమం ఫోకస్ వచ్చేసి కోర్ మీద చూపిస్తుంది వాళ్ళంతా మనం చేసింది అబ్డమన్లో. కోర్ అంటే ఈ అబ్డమన్ లోవర్ బ్యాక్ ఎంత కలిపితే ఆబ్లిక్స్ మొత్తం కలిపితే కోర్. యా ఇది ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు స్టాండింగ్ ఎక్సర్సైజ్. యా ఇది రెండు ఒకేసారి రాకపోతే సింగిల్ చేయొచ్చు హ్యాండ్ అండ్ టో. యా నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి సైడ్ లెగ్ రేజెస్. యా ఇది వచ్చేసి అవుటర్ థై ఆబ్లిక్స్ అండ్ సైడ్ పెట్ దగ్గడానికి. యా కమాన్. యా మ్యాక్సిమం బెండ్ ఫుల్ బెండ్. ఇది ఈచ్ సైడ్ 20 reps అండి. యా ఇది అవుటర్ థై ఆబ్లిక్స్ అండ్ సైడ్స్ పెట్ దగ్గర మెయిన్ ఫోకస్ చేయాలి. 20 and 20 that side. Yeah, perfect. Body straight. Yeah. Next version front jacks చేస్తున్నాం. యా ఓకే ఇది కార్డియో కింద యా ఇదంతా కార్డియో. ఇవాళ మనం కార్డియో అండ్ కొంచెం కోర్ స్ట్రెంథనింగ్ అండ్ కొంచెం అప్పర్ బాడీ స్ట్రెంథనింగ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి హైనీస్ అండి. ఇది కూడా కార్డియో కిందకి వస్తుంది. ఫుల్ బాడీ వెయిట్ కార్డియో హైనీస్. యా పర్ఫెక్ట్. యా ఫుల్ అప్ హ్యాండ్ స్ట్రెట్ యా ఇది లోవర్ అబ్డమన్కి అండ్ కార్డియో జంప్ చేస్తున్నాం. కార్డియో యా నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చి ట్రైసెప్స్ డిప్స్. ఇది మనం బెడ్ మీద అయినా చేసుకోవచ్చు, బెడ్ ఉంటే లేకపోతే స్టెప్ పైన మీద పెట్టుకొని చేసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చి ట్రైసెప్ డీపార్ తగ్గడానికి. యా కమాన్ ఫోకస్ బాడీ స్ట్రెయిట్. ఈ పొజిషన్ చూసుకోండి. యా కమాన్ కూడా. యా మీకు వచ్చి ఇక్కడ ఈ ఫ్యాట్ ట్రైసెప్స్ ఫ్యాట్ తగ్గడానికి హ్యాండ్స్. యా ఈరోజు చేసేటి అన్ని మనం ఇంట్లో చేసుకుంటే ఎక్సర్సైజ్ మ్యాట్లో. యా వితౌట్ ఎక్విప్మెంట్ ఎక్సర్సైజ్ వర్కౌట్స్. ఇందులో వచ్చేసి ఫుల్ బాడీ చేస్తాం. ఇది ట్రైసెప్స్ స్లో వెరీ స్లో. యా యా నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి సుమో స్క్వాట్స్. వచ్చేసి ఇన్నర్ థైకి అండ్ హిప్ ఫ్యాట్ తగ్గడానికి లెగ్స్. సుమో స్క్వాట్స్ లెగ్స్ పొజిషన్ కూడా చూసుకోండి ఇట్లా. యా స్లో. మేక్ షూర్ దట్ ఇన్నర్ థై బర్న్ అవ్వాలి అండ్ హిప్ లాక్ చాలు పైకి వచ్చినప్పుడు. యా పర్ఫెక్ట్. ఇది ఇన్నర్ థైస్కి అండ్ హిప్స్కి ఫ్యాట్ తగ్గడానికి లెగ్స్. మెయిన్ ఫోకస్ చేయాలి అక్కడ. స్లో డోంట్ మూవ్ యువర్ బ్యాక్. యా పర్ఫెక్ట్. ఇది కూడా అన్ని ఇంట్లో చేసుకుని మ్యాట్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవడానికి వితౌట్ ఎక్విప్మెంట్. నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి వాల్ చైర్ చేస్తున్నాము. వాల్ పొజిషన్లో హోల్డ్ చేయాలి చైర్ పొజిషన్. వాల్ చైర్ ఇది వచ్చేసి లెగ్స్ ఫ్యాట్ తగ్గడానికి టో సైడ్ లెగ్ సైడ్లో. యా పర్ఫెక్ట్. యా ఫోకస్ చేయండి. ఇది స్లోలీ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను. 30 seconds 40 seconds పెంచుకోవచ్చు. ఇది లెగ్ స్ట్రెంథనింగ్ అండ్ లెగ్ ఫ్యాట్ బర్న్ అవుతుంది. యా కొంచెం టఫ్గా ఉంటుంది చూసుకోండి.